Hi. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബിസിനസ് എലമെന്റ്സിന്റെ കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സിന്റെ ലേഔട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. സോ ബേസിക്കലി ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്റർ ആയത് കാരണം there are 3 different layouts that are used to write a business letter. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ലേഔട്ട്. ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ business letter എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെറ്റർ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബിസിനസ് പർപ്പസസ് ഓർ ഫോർ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസസ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ വി യൂഷ്വലി റൈറ്റ് ഇൻ എ പേപ്പർ വിച്ച് ഹാസ് എ ലെറ്റർ ഹെഡ്. നമ്മുടെ ലെറ്റർ ഹെഡ് ഉള്ള പേപ്പേഴ്സിലായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ ഫ്രം അഡ്രസ് ബിക്കോസ് വി ഓൾറെഡി ഹാവ് എ ലെറ്റർ ഹെഡ്. സോ ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ലേഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ലേഔട്ടിൽ ലെറ്റർ ഹെഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ കമ്പോണൻസും it will be aligned on the left side of the margin. മാർജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഡേറ്റ്, ടു അഡ്രസ്, ദി സാല്യൂട്ടേഷൻ, സബ്ജക്റ്റ്, content, complementary clause etc. will be aligned on the left margin, and it is one of the standardized type of business letters. Business letter ന്റെ standardized type ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ലേഔട്ട്. Then comes the semi-block layout. Semi-block layout എന്ന് പറയുമ്പോൾ the heading, complementary clause and the signature block are aligned vertically on the right margin. Complementary clause, signature and the heading, അതായത് നമ്മളുടെ ഫ്രം അഡ്രസ് വിൽ ബി അലൈൻഡ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ്, റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ്സ് വുഡ് ബി അലൈൻഡ് ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി ഏൻഷ്യൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എ ബിസിനസ് ലെറ്റർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് റിയലി ഫോളോഡ് നവഡേയ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ലേഔട്ട് ആണ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി സിംപ്ലിഫൈഡ് ലേഔട്ട്. ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ലേഔട്ട് omits most of the contents in a business letter. For example, it omits the salutation and sometimes it includes a subject line which is optional in the first 2 layouts. നമ്മളുടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ലേഔട്ടിൽ സാല്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല, അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസും ഉണ്ടാവത്തില്ല. സിംപ്ലിഫൈഡ് ലേഔട്ട് omits both complementary clause and the salutation, but it often includes a subject line which is optional. സബ്ജക്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ്, ബട്ട് യെറ്റ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ. നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ലേഔട്ടിൽ സബ്ജക്റ്റ് ലൈൻ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So these are the 3 different type of layouts that we use to draft a business letter. So how you should write a letter? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടത്? അതിൽ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡു നോട്ട് ടോക്ക് ലൈക്ക് എ മെഷീൻ. ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് very much effective in business communication because we need to focus on the people, or you have to have a you approach in your ലെറ്റർ. ഒരു യു അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ് ലെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ലൈക്ക് എ മെഷീൻ ഓർ ഇഫ് യു ആർ ഫോളോയിങ് എ പാറ്റേൺ ഫോളോഡ് ബൈ ദി അതർ പീപ്പിൾ then it would definitely look like a mechanical letter, and we do not want that to happen because a business letter represents an organization or a company. അപ്പോൾ യു അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ ഫങ്ഷനിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് അത് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഡു നോട്ട് ടോക്ക് ലൈക്ക് എ മെഷീൻ ആൻഡ് ഓൾവേസ് ഹാവ് എ യു അപ്രോച്ച് ഇൻ യുവർ ലെറ്റർ. Then be courteous and considerate. So despite of professionalism, one thing that you need to consider is humane feelings. That is, you have no right to harass or to manipulate things. നമ്മൾക്ക് ഒരു ആളെ പേഴ്സണലി ഹറാസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഒരു ബിസിനസ് ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോഴില്ല. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കംപ്ലൈൻറ്റ് ലെറ്റർ, you really don't have the right to manipulate anything. Then do not blame the reader because ഒരു ബിസിനസ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ബിസിനസ് ലെറ്റർ അവിടെ റിസീവറിന് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ, യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു
blame the reader, because we have to write a letter on the point of view of the reader. റീഡറിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാൻ. അതായത് ഈ ലെറ്റർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ അവർ റീഡർ ഫീൽസ് ഓർ ഹൗ അവർ റീഡർ ഗെറ്റ്സ് ദി ഐഡിയ, ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാനായിട്ട്. ദെൻ യു ഹാവ് ടു ബി പോസിറ്റീവ്, യു കാൺ ബി നെഗറ്റീവ് ഇൻ ദി letter. നമ്മളെപ്പോഴും ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ മെൻഷനിങ് എ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓർ എ നെഗറ്റീവ് തിങ് ഇൻ യുവർ ലെറ്റർ, യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് വേ. നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലെറ്ററിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിലും നമ്മളത് പോസിറ്റീവായിട്ട് വേണം അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ദെൻ യു ഹാവ് ടു ബി സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് സിമ്പിൾ. നമ്മളുടെ ലെറ്റർ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സ്പെസിഫിക് ടു ദ ടോപ്പിക് ആയിരിക്കണം. നമ്മളൊരു ലെറ്റർ എഴുതാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് മാത്രം നമ്മൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതുക. അതിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു ലെറ്ററിൽ കൺവേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇഫ് യു ഹാവ് സോ മെനി തിങ്സ് ടു കൺവേ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ്. നമ്മളൊരു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം എപ്പോഴും ആ ലെറ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ദെൻ ജുഡീഷ്യസ് യൂസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്രാമർ. നമ്മളുടെ സംസാരിക്കുന്ന ടോണിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. So if you are talking active in an active voice, it means that you are telling things directly, which is really good. But at the same time, if you are pointing out something really negative, then using of active voice might sound rude. So you need to focus on the grammar when you are drafting a letter. നമ്മൾ ലെറ്ററിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ you have to use passive voice to draft that letter. Passive voice എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is an indirect way of communicating the subject matter, so it would sound more polite than using an active voice in a complaint letter. ഇനി നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ലെറ്റർ. ബേസിക്കലി ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓർ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. വി നെയിം those letters based on the content we write inside. നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടൻറ്റാണ് ലെറ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ലെറ്ററിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് സംബഡി, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻ അപ്രീസിയേഷൻ ലെറ്റർ. ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ടു പോയിന്റ് ഔട്ട് എ കംപ്ലൈൻറ്റ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ കംപ്ലൈൻറ്റ് ലെറ്റർ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ആൻ apology, then it is known as an apology letter. So based on the content we write inside a letter, the letter is classified into different types. So basically നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ ഓർ ദി ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ, വിച്ച് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഫോക്കസ് മോർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി റിയലി നീഡ് വെൻ യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ഫോർ എ ജോബ്. ഒരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ലെറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ജോലിയിൽ റെസ്യൂമയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ലെറ്ററാണ് ഒരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് എ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ ഇസ്. സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ ഇസ് ലൈക്ക് a sales letter in which you market your skills, abilities and knowledge, and the immediate objective of your application is to attract the reader's attention. Since your goal is to obtain an interview by writing your application letter and resume, it is better to keep these points in mind. Catch the reader's attention favorably, convince the reader that you are a qualified candidate, and make request for an interview. സോ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ലൈക്ക് എ സെയിൽസ് ലെറ്റർ. ഒരു സെയിൽസ് ലെറ്റർ പോലെയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെറ്റർ വെർ വി സെൽ ആർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, our skills, our work experiences etc. to an employer to get a job. ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു എംപ്ലോയറിന് നമ്മളുടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനും എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്ററിനെയാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് a job application letter is somewhat same to a cover letter which is usually attached with a resume. ഒരു റെസ്യൂമയുടെ കൂടെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ, യുവർ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് എ ജോബ്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ്, there is a necessity to write
application letter. So there are some points that you need to keep in mind to get the job opportunity. So let's look at what it is. And the first one is catch the reader's attention favorably. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആളുടെ അറ്റൻഷൻ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായ രീതിയിൽ കിട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് കൺവിൻസ് ദ റീഡർ ദാറ്റ് യു ആർ എ ക്വാളിഫൈഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്. നമ്മളെ വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലെറ്റർ വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം ദാറ്റ് വി ആർ എ ക്വാളിഫൈഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്. ദെൻ മേക്ക് എ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ. സോ സിൻസ് യുവർ letter is to get a face-to-face interview, you can directly mention it in your cover letter or your application letter. നമ്മൾക്ക് job interview ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ